Swadakta kabisa mpenzi mtazamaji, matumaini yangu ni kwamba popote pale ulipo umzima. Leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2023. Karibu sana tukupashe tu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia. Jina langu ni Okware na leo hii namshikia zamu mwenzangu Sarafina Robi. Na basi mtazamaji, kama ilivyo ada, tuanze taarifa hizi kwa kupata vidokezo. The National Treasury last week disbursed 10 billion shillings. Government is encouraging counties to try and reallocate some of these funds to the dire situation now occasioned by these floods. Serikali za kaunti zinatakiwa kutenga pesa kwenye bajeti zao kukabiliana na athari za mvua ya El Nino. If the ballot papers can be recounted, why not our marks? Baadhi ya wazazi wawasilisha rufaa mahakamani kupinga matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu. Vituo vya teknolojia ya mawasiliano kuzinduliwa katika kila eneo bunge humu nchini, asema Rais Ruto. Naam, karibu sana mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Na leo hii anayekupeperushia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Anne Wangeshi. Na basi tunaanza na taarifa kwamba wazazi wa shule ya Kitengela International katika kaunti ya Kajiado na vilevile St Green Hill Academy katika kaunti ya Kisii wameshtaki mwanasheria mkuu, Baraza la Kitaifa la Mtihani NEC na waziri wa elimu kuhusiana na matokeo ya mtihani wa darasa la 8 ambayo ni ya mwaka huu yaliyotolewa hivi majuzi. Katika kesi iliyowasilishwa katika Mahakama Kuu ya Milimani, wazazi na wanafunzi hao kupitia kwa mawakili wao wanataka mahakama kutoa maagizo ya kuzuia Baraza la Kitaifa la Mitihani humu nchini kufanya uteuzi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza na badala yake kushaisha mtihani huo. I would like to ask the government, are you taxing our marks or reports? Because if the ballot papers can be recounted, why not our marks? We had very high expectations in our examination, knowing that we were going to top Nyanza region. But then when the results came out, we were more than devastated. It's beyond explanation. We know that those weren't our marks. The mutilation and the adulteration of the KCPE exam results for our pupils and the kids of this country is very worrying, because these are the future leaders. We as parents, we know the capacity and the abilities of our children. We have worked with the children since they were born, since they started school. We know what they were capable of doing. It's a situation that is death to vulnerable kids who are in the formative stages of their lives. It is a horrid calamity. We can take it just like the First and Second World War. Because when an attack is an attack on vulnerable children who are defenseless, Kinara wa mrengo wa Azimio la Umoja Raila Odinga amesema atatoa maoni yake kuhusu ripoti ya kamati ya maridhiano ya kitaifa siku ya Alhamisi baada ya mkutano na uongozi wa Azimio la Umoja, ikiwemo kundi la wabunge wa mrengo huo. Raila alisema wanachama wa mrengo wa Azimio watachunguza ripoti hiyo kabla ya kutoa azimio. Alikuwa akizungumza katika kaunti ya Nyamira na Kisumu ambako aliongoza harakati ya kuwasajili wanachama wapya wa chama cha ODM. Baba amerudi. Mna furaha? Waliiba, lakini imekoma kwa koo. Imekoma kwa koo, imekataa kuteremka kwa tumbo. Si unaona hiyo?
bado mpaka hii mwaka moja sasa bado wanalaumu tu ile serikali ambayo ilitoka. Sisi tulipata nyungu ambayo ilikuwa iko tupu, kulikuwa hakuna chochote, hata nini vipande kulikuwa hakuna, hata ukoko ilikwisha. Sasa walianza hiyo mwaka jana mwezi wa 9, sisi tuko mwaka hii mwezi wa 11, bado wanalaumu Uhuru. Si wameshindwa? Anakwenda kukopa pesa ya kulipa deni. Tuko na deni, anakwenda kuchukua deni nyingine ili alipe ile deni mkongwe. Hiyo inakaza kazi bure kabisa. Wewe huko ndani ya shimo unazidi kushimba. Huko ndani ya shimo unashimba kaburi yako. Serikali za kaunti sasa zitalazimika kuratibu bajeti zao kwa kutenga hazina ya dharura kutoka kwa hazina ya mgao wa fedha ili kushughulikia athari za mvua ya El Nino inayoendelea kushuhudiwa humu nchini. Kulingana na hatibu wa Ikulu Hussein Mohamed, shilingi bilioni 10 zimetumwa kwa kaunti na mgao mwingine sawia utatumwa mwishoni mwa wiki hii. Vilevile mkutano wa baraza la mawaziri leo liliafiki kubuni kamati maalum itakayoongozwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Muda wa kuwajibika kwa serikali za kaunti umewadia. Hii ndio kauli ya hatibu wa Ikulu Hussein Mohamed aliyesema serikali za kaunti hazina budi kutenga fedha kutoka kwa mapato ya ugavi wa ushuru ili kugharamia athari za mvua ya El Nino. Hussein anasema tayari serikali za kaunti zimepokea shilingi bilioni 10 huku shilingi bilioni 10 zaidi zikitarajiwa kutolewa mwishoni mwa juma hili. In that regard, Cabinet noted that the state had allocated 7 billion shillings with which it is implementing various programs to address the plight of Kenyans across the country. The funds were appropriated by Parliament and the contingencies fund as part of the 2023-2024 financial year budget and supplementary appropriations number 1 of the same financial year. Hata hivyo, Hussein anasema serikali ilikuwa imetenga shilingi bilioni 7 kuwasaidia waathiriwa mvua hiyo kote nchini. Cabinet also directed the National Treasury to further rationalize the current budget and direct ministries, departments and agencies, that is MDAs, to commence reallocation of funds in their budgets to support the emergency response being undertaken by the state. Wakati wa kikao cha baraza la mawaziri ilidhamiriwa kwamba kamati maalum ibuniwe kushughulikia dharura mvua za El Nino nchini ya mwenyekiti wa naibu rais Rigathi Gachagua. Kwa mujibu wa Ikulu ya rais, watu 76 wamefariki huku wengine 35,000 wakipoteza makao kutokana na mvua ya El Nino. Kaunti 38 zimewekwa katika hali ya tahadhari. Kaunti hizo ni pamoja na Isiolo ambapo watu waliopoteza makazi katika eneo la Ngarimara wanatoa wito wa msaada wa kibinadamu kupiga jeki juhudi za serikali ya kaunti kuondolea dhiki. The 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure. Katika kaunti ya Garissa, halmashauri ya kitaifa ya barabara kuu imefunga barabara kati ya eneo la Madogo na mji wa Garissa baada ya mafuriko kuiharibu na kutatiza shughuli za uchukuzi. Hali kadhalika waendeshaji magari na watumizi wengine wa barabara katika eneo la Kangeta na Lari County ya Meru wametahadharishwa kutafuta njia mbadala baada ya maporomoko ya ardhi kufunga barabara hiyo. Mtazamaji, viwango vya ukeketaji nchini vimepungua kutoka 23% hadi 15%. Hii ni kulingana na takwimu kutoka kwa shirika la utafiti wa kidemografia ya afya. Ripoti hii inajiri wakati ambapo mashirika ya kijamii barani Afrika yanakutana kama sehemu ya kampeni ya siku 16 ya kuongeza uhamasisho ili kutokomeza ukeketaji ifikapo mwaka 2030. Mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali yanakutana mjini Naivasha kushinikiza utekelezwaji wa sera mbalimbali za kisheria ili kufanikisha juhudi za kutokomeza ukeketaji wa wanawake kufikia mwaka 2030. The time to act is now, and our collective efforts will script a brighter future for women and girls in Kenya as well as in those countries we are working
and supporting Somaliland, Ethiopia, and Senegal. Much as Kenya has outlawed these practices, there is scanty evidence of the effectiveness of relevant legislations. Community attachment to culture at the expense of children's well-being continues to make children more and more vulnerable. Kulingana na utafiti wa afya, takwimu zinaashiria kupungua kwa visa vya ukeketaji wa wasichana hapa nchini. According to the recently released data by the KDHS, we have seen a reduction, and now we are at 15%. In the last survey, we were at 23%. So you can see there's a reduction. In the context of Kenya's commitment to ending violence against women and girls, including FGMC, by 2030, the role of government agencies is pivotal since they implement various strategies. Male involvement also takes a center stage in our programming. We work with various stakeholders to promote proven approaches to combating FGM. Ikizingatiwa kuwa Kenya ni wanachama wa mikataba ya kimataifa, mashirika ya kijamii yanaendelea kushinikiza kukomeshwa kwa utamaduni huu. Ending FGMC will require an integrated multisectoral approach that addresses the different intersecting vulnerabilities facing girls and women affected or at risk of FGMC. Across the borders, we work with neighboring countries, and I want to cite, for example, where Kenya borders Tanzania, and we know very well that Kuria, there is still a lot of FGM practiced in Kuria. We have supported, working together collaboratively with other CSOs, we have trained men, because we know that if we continue doing the same thing in terms of approaches towards ending FGM and child marriage, we will not get different results. Mashirika ya kijamii aidha yanaunga mkono pendekezo la kurekebishwa kwa sheria kukabiliana na ukeketaji wa wasichana ili kufanikisha utekelezwaji wake. Takwimu hizi kuhusiana na ukeketaji wa wasichana nchini Kenya ni shinikizo tosha kwa serikali kuweza kutokomeza ukeketaji pamoja na mataifa jirani kama vile Uhabeshi, Somalia na vile vile Senegal. Nikiripotia Darubini kutoka Naivasha, mie ni Sarafina Robi. Na mshukran sana Sarafina Robi kwa kutuandalia taarifa hiyo kuhusiana na juhudi za ukeketaji. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo inatufikisha kwenye awamu ya pili ambapo tunapata tu pumziko fupi, na nakusihi usiondoke, manake nitarejea na taarifa zaidi hapa kwenye Darubini ya Channel 1. Max yenye nilipata ni Alliance. Tuambie mbazi tukutafutie shule. Kuna mrembo nililipia karo mpaka college. Yes. Lakini huyu mrembo bwana, baada ya kumlipia karo mpaka college, alikuja akanigeuka. Hapo unashangaa. Yaani for real ishingi tu hivyo kabisa. Kila siku tunaamka ni mjinga. Kesho mjinga. Azini wewe ni fala tu. Njoo nimesikia kuna chomeka. Nikuweka maji ya kuoga kwenda hujui bafu. Uroga mbaya. Usiroge, tupe tu mstari. Sasa kuroga from where I come from ni kama ni yeah. Every Monday from 8 p.m. to 9 p.m. catch the Chipukizi Show on KBC Channel 1. Na mshukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama KBC Channel 1. Karibu sasa kwenye awamu ya pili ya Darubini. Kaunti 19 humu nchini zina viwango vya chini vya matumizi ya mbinu za upangaji uzazi, na hii ni kuambatana na ruwaza ya mwaka 2030. Kulingana na afisa mkuu katika idara ya idadi ya watu Margaret Njenga, hii imechangiwa pakubwa na mila, kiwango cha chini cha elimu na vile vile umaskini. Akizungumza wakati wa warsha kuhusu upangaji uzazi, Njenga alitoa wito kwa serikali kuimarisha hamasisho kuhusu mpango huo na pia upatikanaji wa dawa za kisasa za upangaji uzazi. Kwa sasa 59% ya wanawake walio katika ndoa wanatumia dawa hizo za kisasa.
Mafanikio katika utekelezwaji wa mbinu za upangaji uzazi yamekuwa makubwa, huku kiwango cha matumizi ya upangaji uzazi katika mwaka 2018 miongoni mwa wanawake walio kwenye ndoa kikiwa 59% ikilinganishwa na mwaka 2020 ambapo kilikuwa 58.3. As a country we are doing well. The last KDHS report showed that we are on track, doing well as a country globally. But when you break it down by counties, then you begin to see that there's a problem. Licha ya mafanikio hayo, kaunti kadhaa bado zina viwango vya chini vya upangaji uzazi, suala ambalo limechangiwa na umaskini, ukosefu wa elimu na mila. An issue of cultural hindrances, and especially again in the counties which are dominated by strong cultural beliefs and religious beliefs, and therefore there is need to engage on cultural leaders. Wizara ya Afya ikishirikiana na wadau wengine iliandaa kampeni hamasisho kuhusu mbinu za upangaji uzazi mwaka 2019 katika kaunti 19, miongoni mwao zikiwa kaunti za Wajir, Garissa, Mandera, Samburu, Isiolo, Marsabit, Kilifi, Lamu, Kwale, Tana River, Mombasa, Baringo, Narok, Kajiado, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Turkana, Migori na Homa Bay. Hata hivyo, serikali imehimizwa kuimarisha mbinu zake za upatikanaji wa dawa za kisasa za upangaji uzazi na pia kuzingatia usawa, hasa kwa watu wanaoishi na ulemavu na wanawake wasiojiweza, hasa vijijini. In buying food or buying contraception, therefore the government needs to step in and fully support so that households are more economically empowered and this challenge is taken away from them. Kasi Chanamasha, Darubini. Kwingineko ni kwamba kamati ya bunge la seneti kuhusu barabara na uchukuzi imemtoza gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku faini ya shilingi $500,000 kwa kukosa kuhudhuria kikao cha kamati hiyo. Gavana huyo alitakiwa kufika mbele ya kamati hiyo kutoa ufafanuzi kuhusu hatimiliki ya mali iliyonyakuliwa katika mtaa wa Jamii Bora, eneo la Kisaju, kaunti ya Kajiado. Kamati hiyo sasa imemtaka gavana Lenku kufika mbele yake siku ya Alhamisi wiki hii. We decided to invite the governor, who appeared once, but the information that the governor gave was not helping the committee in doing its work. So we wrote to the governor severally, telling him to provide that information. We wrote reminders to the governor of Kajiado, but it was not forthcoming. So the committee decided to summon the governor. And those are the powers given to this committee, that a governor can be summoned by the committee to appear in person as a witness. So I think the governor of Kajiado is holding the Senate in contempt. He does not take the Senate with the seriousness that it deserves. So the committee, having deliberated, we have invoked Section 19(1) of the Parliamentary Powers and Privileges Act that says if a governor or if any witness does not appear before the committee, he can be either fined to an amount that is not exceeding $500,000 or arrested and brought to this committee. Haya basi mtazamaji, sasa ni wakati wa kuangazia taarifa za biashara, na Wizara ya Utalii na Wanyamapori iko katika harakati za kutambulisha na kubainisha vivutio vyote vya utalii katika kaunti zote kwa lengo la kuzibidhaifisha. Katibu katika idara ya utalii John Ololtua amesema serikali itapigia upatu maeneo hayo kwa ushirikiano na serikali za kaunti. Taarifa hii na nyingine ni katika kitengo chetu cha biashara. Sekta ya utalii humo nchini inaendelea kunakili ufanisi jinsi ilivyodhihirishwa na ongezeko la watalii wa kigeni wanaozuru humo nchini baada ya taifa hili kushuhudia hali ngumu ya kiuchumi. Serikali inapania kuvutia watalii angalau milioni 5.5 kufikia mwaka 2027 na imeanzisha mchakato wa kuimarisha vivutio vya kitalii kwa ushirikiano na serikali za kaunti.
We have already linked up with the county governments through the Council of Governors to be able to look at the 47 counties in Kenya and identify the unique attractions that they have, so that once we identify it, we develop them. If they require infrastructure, if they require electricity, if they require water, so that they can be accessed, then we will do that. Kwingineko, Hazina Kuu imezindua mpango wa ubinafsishaji mashirika ya serikali kwa lengo la kupata fedha, kupunguza kutegemea wafadhili wa kigeni na kuboresha utendakazi. Mashirika yanayolengwa katika awamu ya kwanza ni pamoja na Kenya Pipeline, National Oil, Jumba la Kimataifa la Mikutano la KICC, New KCC, Kenya Seed Company na Rivertex East Africa. Mengine ni Kenya Literature Bureau, Mwea Rice Mills, Western Kenya Rice Mills, Kenya Vehicle Manufacturers na Numerical Machining Complex. Na mwishowe, sekta ya binafsi humu nchini imehimizwa kushirikiana na kampuni za kimataifa kutafuta uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi kwa madhumuni ya kuimarisha ustawi na kubuni nafasi za ajira. Haya yalinenwa wakati wa kikao cha ushirikishaji umma kilichoandaliwa na halmashauri ya maeneo maalum ya kiuchumi kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya sheria. In this country we have of course a huge unemployment issue. The SEZ program really is intended to drive not only the industrialization but to be able to also to give us solution to the problem of unemployment, which is massive. Okay, for this reason the programs have been set up with a lot of incentive being given to foreign direct investment as well as domestic direct investment, with a view to create industries that can access both local market and international market. Kampuni zinazowekeza katika maeneo hayo zitanufaika na muundo mbinu bora ikiwemo reli, uunganishaji umeme na bandari ili kufanikisha uzalishaji na uuzaji wa bidhaa zao. Ndutamo Kami, Darubini. The stage is set for a showcase of young talents as Kenya hosts the Sekafa Under-18 Championship from the 25th of November to 8th of December in Kisumu and Kakamega. Kenya, Sudan, Rwanda, Somalia, Zanzibar, South Sudan and Uganda are battling for the title in the 2-week tournament. The group phase matches are scheduled 25th of November to 1st of December. Then the semi-finals will be played on 5th of December and the final on 8th of December, all in Kisumu. Catch the matches live on KBC Channel 1, your true sports partner. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya biashara, tuirejelee taarifa nyingine, na ni kwamba serikali imo mbioni kubidhaisha utafiti na uvumbuzi hapa nchini. Rais William Ruto amesema utoaji vishawishi na kuongeza ufadhili kwa mpango wa utafiti utasaidia katika kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Rais William Ruto akifungua rasmi maadhimisho ya mwaka huu ya wiki ya uvumbuzi, pia alisema serikali inaazimia kuratibu sheria ya kulinda uvumbuzi. Kuanzishwa kwa biashara katika sekta ya utafiti kunatarajiwa kuimarisha ubunifu na kutoa fursa za ushindani katika sekta mbalimbali. Akiongea wakati wa ufunguzi rasmi wa wiki ya ubunifu nchini Kenya mwaka huu, Rais Ruto alisema serikali inaweka miundo msingi ya hali ya juu kufadhili na kutoa mafunzo kwa vijana ili kuwajumuisha kwenye ubunifu. Our programs to establish and accelerate the commercialization of research has accordingly taken off,
with the establishment of the network of entrepreneurial institutions of learning, providing a bold signal of our intent in this respect. Anasema vijana wanatekeleza jukumu muhimu katika ubunifu, kwa akitaja mifano ya mipango ya ubunifu ya vijana iliyovutia uwekezaji wa dola milioni 700 mwaka uliopita na kuiweka Kenya katika nafasi ya kwanza ya kituo cha uwekezaji barani Afrika. Kutokana na haya, Rais Ruto anasema serikali inaimarisha maarifa ya ubunifu kuanzia umri mdogo kupitia mtaala mpya wa masomo. In economic transformation, it is important to scale up our funding for the commercialization of innovation to reflect our commitment. We are therefore taking measures to enhance the funding of our national innovation agenda from 0.8% of our GDP to 2% of our GDP. Kiongozi wa taifa alisema serikali imezindua tuzo la rais la ubunifu ili kuwatambua na kuwatuza wabunifu mashuhuri wakati wa sherehe zijazo za sikukuu ya Jamhuri. Alisema makala ya mwaka huu yatajumuisha ubunifu kutoka kaunti zote, ukiwemo wa kuhakikisha kuwepo kwa chakula cha kutosha nchini na kilimo, mabadiliko ya dijitali, huduma za afya, burudani na michezo, hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga na kawi safi. We are also expanding the use of technology into our education. As I said, ICT hubs will come in handy. We are also expanding the use of technology and innovation into our agriculture. For the first time this year, we delivered fertilizer using a digital platform. Wajumbe katika wiki ya ubunifu nchini Kenya ya mwaka huu, makala ya Jumuiya ya Madola, wanatafakari mifumo muhimu ya ubunifu, ukuaji, changamoto na fursa zilizoko. Mtazamaji, umewadia wakati wa kuelekea viwanjani. Kama kawaida, wengi waniita Karanja David na mkipenda KD. Timu ya taifa ya uogeleaji iliyoshiriki makala ya 8 ya mashindano ya kanda ya 3 barani Afrika nchini Rwanda ilirejea humu nchini jana usiku. Kenya ilimalizia 3 kwenye mashindano hayo kwa nishani 60, dhahabu 9, fedha 28 na shaba 23. Kikosi hicho kilichojumuisha waogeleaji 36 kilimaliza kwenye nafasi ya 3 nyuma ya Uganda na Tanzania zilizochukua nafasi za kwanza 2. Wenyeji Rwanda walichukua nafasi ya 4 kwa nishani 21. I think it's such a good indication of how hard our swimmers are working. Everyone is training so hard and so consistently, and the work is paying off because we're doing so well. We had so many swimmers medaling and everybody was PBing, and it was a really good event. It was phenomenal, having gone back under the flag, having been welcomed back by Africa Aquatics, and having done what we did. It was just phenomenal for all the swimmers. Mkufunzi wa timu hiyo Peter Mwangangi aliwamiminia sifa waogeleaji wake kwa matokeo bora walioandikisha kwenye mashindano haya bara Afrika. Changes have been undergoing. We are changing a lot of aspects more so during the trainings. We also focusing on diet of the swimmers and the dry land training, which we've not been taking it seriously. But this time around, we are doing dry land. We have qualified nutritionist who is taking the aspects and the nutrition of the athletes. Getting 28, 23 medals and 9 goals. That is a very, very big win. Very big win. In fact, it's a very major win, especially for people who have not been in competition for so long. The team performed very well. We're not able to go with the full team as we'd have wanted, but despite that, we're able to emerge with a position 3. We had several gold medals and a lot of other medals, and a lot of the athletes got personal bests. And I think as an athlete you're aware that what we're always looking for is a personal best in a major competition. Kenya pia itashiriki katika mashindano ya chipukizi barani Afrika yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi Disemba nchini Mauritius, na pia mashindano ya uogeleaji duniani yatakayoandaliwa mwezi Februari mwaka ujao jijini Doha, Qatar. Kigali
was an eye-opener to most of our swimmers, especially the first-timers, who were able to beat all the odds and get their best times. And it's a motivation to our swimmers to keep working hard and training as much as possible so that they can proceed to other international galas. Daniel Mwendwa, Darubini, michezo. Timu ya taifa ya soka ya chipukizi almaarufu Junior Stars itachuana Rwanda kesho kwenye mechi ya pili ya kundi A ya michuano ya Sekafa kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 inayoendelea katika uwanja wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu. Kwenye mechi nyingine Somalia itachuana na Sudan. Mechi hizo zitapeperushwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1 na Y254. Junior Stars itachuana na Rwanda kwenye mechi ya pili ya mashindano ya Sekafa yanayoendelea katika uwanja wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu. Rwanda ililemea Somalia bao 1-0 kwenye mechi ya kwanza, huku Junior Stars ikilaza Sudan mabao 5-0. Ilimtaja mimi huyu Sultan Bobo Simolana. Kenya kwa sasa iko kileleni pa kundi A kwa wingi wa mabao, mbele ya Rwanda inayoshikilia nafasi ya pili. Kariuki. Kwenye mechi nyingine, Somalia itachuana na Sudan katika uwanja huo huo wa Jomo Kenyatta. Mechi za nusu fainali na fainali zitachezewa mjini Kisumu na zitapeperushwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1 na Y254. Timu ya taifa ya soka ya wanawake wa Botswana imewasili humu nchini kabla ya kuchuana na Harambee Starlets kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ya kufuzu kwa mashindano ya kuwania kombe la bara Afrika mwaka ujao Jumatano hii katika uwanja wa taifa wa Nyayo. The Zebras ya Botswana inanuia kuandikisha ushindi kwenye mechi hiyo ili kuimarisha matumaini ya kufuzu kwa michuano ya bara Afrika. Kufikia sasa wachezaji wote wa Harambee Starlets wameingia kambini na kuimarisha mazoezi kabla ya mechi hiyo muhimu ya kufuzu. Mechi ya mkondo wa pili itachezwa tarehe 5 mwezi Disemba nchini Botswana. Ushindi kwenye raundi hiyo ya mwisho utaisaidia Harambee Starlets kufuzu kwa michuano ya kombe la bara Afrika kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka 7. Mtazamaji, baada ya taarifa ya Harambee Starlets na The Zebras ya Botswana na kamilisha Darubini michezo kama kawaida. KD, bye bye. Naam, shukran sana KD kwa kutuletea taarifa hizo za spoti. Na mtazamaji, hiyo ni ishara tosha ya kwamba tumefika kwenye tamati ya Darubini, na washukuru wote waliotazama, akiwemo Montford Kiribwa anasema ya kwamba anatazama kutoka Eldoret, Ombima kutoka Bungoma, na vilevile Benson Kitinda anatazama kutoka Eboshibo Eshihongo. Basi mtazamaji, shukran sana kwa muda wako. Mimi naitwa Nancy Okware, na mfasiri kwa upande wa ishara leo hii ni Anne Wangeshi. Tunakutakia usiku mwanana. Kwaheri.